In our previous class, we have discussed about symbol. I have already told you there are three terms which we use in the language of chemistry. That is symbol, and second one is formula, and third one is equation. Symbol, formula and equation. The representing an element with a code, then we call it as a symbol. The representation of a compound with its code is said to be formula. The representation of a chemical reaction with code is said to be chemical equation. That is, the symbolic representation of an element with an alphabet is said to be a symbol. The symbolic representation of a compound is called as formula. The symbolic representation of a chemical equation is called as, chemical reaction is called as chemical equation. ఒక ఎలిమెంట్ని సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని సింబల్ అంటాం. ఒక కాంపౌండ్ని సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని కాంపౌండ్ అంటాం, దాన్ని ఫార్ములా అంటాం. ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ని సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే దానిని కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని అంటాం అన్నమాట. దీస్ ఆర్, ఈ మూడు కూడా ఈ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం పోయిన క్లాస్లో ఒక ఎలిమెంట్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, దానికి ఉన్న పద్ధతులను గురించి మనం తెలుసుకోవటం జరిగింది. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ హౌ టు రైట్ ఏ ఫార్ములా. ఒక కాంపౌండ్ని సింబాలిక్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ హౌ టు రైట్ ఏ ఫార్ములా, we should learn certain terms and their meanings in brief, because you will learn them in detail later on. Here, each element has a characteristic property called as bonding capacity. Characteristic property is called as bonding capacity. That bonding capacity is known as valency. Bonding capacity is known as valency. That means some elements can bind with three other elements. Some elements may form two bonds. Some elements may bond three bonds. Some elements may form four bonds. So, basing on it, the number of bonds is said to be valency. When the compounds are forming, they form the compounds in accordingly. For example, if you take hydrogen, this hydrogen can form only one bond. This one line represents one bond. One line represents one bond. So, if any element is bonded with hydrogen to form a compound, the number of hydrogens that were attached to it is said to be its valency. For example, when hydrogen is combining with chlorine, it forms HCl. So, here hydrogen is forming one bond and chlorine is also forming one bond. That's why the valency of hydrogen and chlorine is 1. Both for valency, if it is the valency for both chlorine and hydrogen is 1. That means any element, when they combine with these two elements, if they form a compound, then the number of hydrogens or number of chlorine atoms that combine to that particular atom is said to be its valency. For example, if oxygen combines with hydrogen to form a compound, that is H2O. In H2O, what happens? Two hydrogen atoms are attached with each oxygen. Whatever the oxygen, how many number of oxygens are there, oxygen will form two bonds constantly. That number will not change. So, oxygen valency is said to be 2 because it is attached with two hydrogens in H2O. So, wherever oxygen forms bonds, it always form two bonds only. It will never form more than
2 bonds. So the valency of hydrogen is 2. Similarly, when this same hydrogen, when form bonds with nitrogen, in NH3, 3 hydrogens are attached with nitrogen. So the valency of nitrogen here is 3. Valency of nitrogen is 3. When this hydrogen combine with carbon, 4 hydrogens are combining with carbon. So here in CH4, the valency of carbon is 4. So valency can be defined as the number of hydrogen atoms that can combine with an element to form a stable compound. That is valency. So why this variability is found in this, we'll learn in a different topic. For first, at present structure, you should know the valency is the bonding capacity of an element. Valency can represent how many bonds that an atom can form. So the number of bonds that can be formed by an atom is said to be its valency. Now here, valency is not constant for all elements. Some elements may exhibit 2 or more types of valencies. So that we call it as a variable valency. So why elements will exhibit variable valencies and when they will exhibit variable valence is a different context. We will discuss it in later in detail. But at its present juncture, you just remember that valency is the bonding capacity of an atom. The number of bonds that an atom can form with other elements or other atoms is said to be valency. So with reference to hydrogen and oxygen, generally we represent the valency because these 2 elements will exhibit a fixed valencies. Their valency will not change and they can form compounds almost all elements. That's why we define valency with respect to hydrogen or with respect to oxygen. So valency of an element can be defined as the number of hydrogens that can be attached to one atom of an element is said to be valency of that atom, or number of oxygens that can attach to an atom of an element double to the number of oxygens is said to be its valency. So ఈ ఫార్ములాను గురించి మనం నేర్చుకోవటానికి ముందు అసలు ఫార్ములాలో అంటే ఏంటి? ఫార్ములా అనేది ఏంటంటే ఒక కాంపౌండ్ని సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్ చేయటాన్నే మనం ఫార్ములా అని చెప్తూ ఉంటాం. ఒక కాంపౌండ్ని సింబాలిక్గా రిప్రజెంట్. సో ఈ ఫార్ములాలు రాసే విధానం మనం తెలుసుకోవటానికి ముందుగా కొన్ని పదాలు, ఇంపార్టెంట్ పదాలు మనం తెలుసుకోవాలి. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే వ్యాలెన్సీ అంటారు. అందులో ఇంపార్టెంట్ పదం ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ. వ్యాలెన్సీ అనేది ఏంటంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి ఒక కాంపౌండ్గా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు వాటి మధ్య బాండ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఈ బాండ్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం. ప్రస్తుతము ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ కలిసి ఒక మాలిక్యూల్గా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే వాటి మధ్య బాండ్ ఉండాలి అని. సో ఇందులో మనకు ముఖ్యంగా ఒక్కొక్క ఎలిమెంటు ఆ బాండ్స్ యొక్క సంఖ్య ఒకే రకంగా ఉండదు. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కేవలం ఒక బాండ్ను మాత్రమే ఫామ్ చేయగలవు. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ 2 బాండ్స్ను ఫామ్ చేస్తాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ 3 బాండ్స్ను ఫామ్ చేస్తాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ 4 బాండ్స్ను ఫామ్ చేస్తాయి. ఉదాహరణకు మనకు సింప్లెస్ట్ ఎలిమెంట్, లైటెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్నే మనం తీసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ ఒక బాండ్ను మాత్రమే ఏర్పరుస్తుంది. అది ఏ ఎలిమెంట్తో కలిసినా సరే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ బాండ్స్ని హైడ్రోజన్ ఏర్పరచలేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం హైడ్రోజన్ పరంగా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క వ్యాలెన్సీస్ ఎలా ఉంటాయో మనం చూద్దాం. ఈ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ అనే ఎలిమెంట్తో కలిసినప్పుడు HCl అనే కాంపౌండ్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీన్నే మనం హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఈ HClలో హైడ్రోజన్కి క్లోరిన్కి మధ్య ఒకే ఒక బాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ ఒకటి, క్లోరిన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ కూడా ఒకటిగానే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. అదే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్తో కలిసి H2O అనే కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. వాటర్ అంటాం దీన్ని, H2O, మనం రోజు తాగే నీరు.
ఆ H2Oలో ఆక్సిజన్ 2 హైడ్రోజన్లతో బాండ్స్ని ఏర్పరిచింది. ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్తో ఒక్కొక్క బాండ్. ఎప్పుడైతే 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయో దాని అర్థం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ 2 బాండ్స్ను ఫామ్ చేసింది అని. అంటే ఆక్సిజన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 2. అలాగే నైట్రోజన్తో చూసినట్లయితే హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్తో కలిసి NH3 అనే కాంపౌండ్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ NH3లో నైట్రోజన్ ఒక యాటమ్ నైట్రోజన్ యాటమ్తో 3 హైడ్రోజన్లు అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ నైట్రోజన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 3. అదేవిధంగా CH4 అనే అణువులో కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్లతో బాండ్స్ను ఫామ్ చేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ కార్బన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 4. ఈ రకంగా మనకు ఒక యాటము ఎన్ని హైడ్రోజన్స్తో బంధాలను ఏర్పరిచిందో ఆ హైడ్రోజన్ల యొక్క సంఖ్యనే మనం వ్యాలెన్సీగా చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. హైడ్రోజన్ల యొక్క సంఖ్యనే మనం వ్యాలెన్సీగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనం హైడ్రోజన్ పరంగా ఈ వ్యాలెన్సీని చెప్పాల్సి వస్తే ఏదైనా ఒక యాటమ్ ఎన్ని హైడ్రోజన్లతో బాండును ఏర్పరుస్తుందో ఆ హైడ్రోజన్ పరమాణువుల యొక్క సంఖ్యనే మనం వ్యాలెన్సీగా చెప్తాము. అలాగే ఈ ఫిక్స్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది మనకు ఆక్సిజన్లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఆక్సిజన్ ఎక్కడున్నా సరే అది 2 బాండ్స్ను ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఏదైనా ఎలిమెంటు ఎన్ని ఆక్సిజన్స్తో బాండ్స్ని ఏర్పరిచిందో ఆ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ యొక్క సంఖ్యకు రెట్టింపు సంఖ్యను దాని యొక్క వ్యాలెన్సీగా మనం చెప్తాము. కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఒక యాటమ్ యొక్క వ్యాలెన్సీని మనం హైడ్రోజన్ పరంగా చెప్పొచ్చు. విత్ రెస్పెక్ట్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద వ్యాలెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైడ్రోజన్ ఆర్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద వ్యాలెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆక్సిజన్. కాబట్టి వ్యాలెన్సీ అనేదాన్ని హైడ్రోజన్ పరంగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు లేదా ఆక్సిజన్ పరంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. హైడ్రోజన్ పరంగా డిఫైన్ చేసేటప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ అటాచ్ అయ్యేది ఆ వ్యాలెన్సీకి సమానంగా ఉంటుంది. వెన్ యూ రిప్రజెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ యొక్క సంఖ్యకు రెట్టింపు సంఖ్య ఆ యాటమ్ యొక్క వ్యాలెన్సీగా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ వ్యాలెన్సీ అనేది కొన్ని యాటమ్స్కేమో ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, కొన్ని యాటమ్స్కేమో వేరియబుల్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు వేరియబుల్గా ఉంటుంది, ఈ అంశాలను మనం ఇంకొక చాప్టర్లో మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉన్న దాంట్లో మాత్రం మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వ్యాలెన్సీ అనేది బాండింగ్ కెపాసిటీ. ఒక యాటము ఎన్ని బాండ్స్ని ఏర్పరుస్తుందో ఆ బాండ్స్ యొక్క సంఖ్యనే మనం వ్యాలెన్సీ అంటాము. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, కొన్ని ఎలిమెంట్స్కు వ్యాలెన్సీ వేరియబుల్గా ఉంటుంది. సో ఆ వేరియబిలిటీ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది నేర్చుకుందాం, కానీ ఇప్పుడు కాదు. దాన్ని మనం ఇప్పుడు మొదలు పెడితే మనం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ వీ కెన్ డిస్కస్ దట్. ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు వ్యాలెన్సీ అనేది బాండింగ్ కెపాసిటీ అనేది మాత్రమే మీరు గమనించండి. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. In each and every atom we have 3 fundamental particles, namely electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. Prati atom, in each and every atom we have these 3 fundamental particles. These fundamental particles are present in a fixed number, except neutrons there will be a variability in the neutrons, but electrons and protons are present in a fixed number in each and every element. That number is said to be atomic number. That number is said to be atomic number. ప్రతి ఎలిమెంట్లో కూడా ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాటిని ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అని అంటాము. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అనేవి ప్రతి ఎలిమెంట్లో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అని అంటాము. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ దే ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఇన్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. ప్రతి ఎలిమెంట్లో కూడా దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ నంబర్. ఒక స్థిరమైన సంఖ్యలోనే అవి ఉంటాయి. దే ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ హైడ్రోజన్ యూ హ్యావ్ 1 proton and 1 neutron.
In hydrogen you have one proton. Proton is represented with plus and electron is represented with minus. So its atomic number is said to be 1. Danne manu atomic number 1 antamu. If you take helium, in helium you have 2 protons and 2 electrons. Two protons and 2 electrons. So here atomic number of helium is said to be 2. అలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి ఆటంలో కూడా ఈ 92 ఎలిమెంట్స్లో కూడా ఈ నంబర్ ఉంటుంది. ఆ నంబర్ని అటామిక్ నంబర్ అంటారు. ఆ నంబరే ఆటం యొక్క ప్రాపర్టీస్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఒకే నంబర్ అటామిక్ నంబర్తో 2 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉండవు. Each element will have a specific atomic number. The properties of that element will depend upon that number only, that number of protons or number of electrons only. That number is a fixed number, it won't change. For 92 elements you will have 92 such numbers. That we call it as a atomic number. Atomic number means the number of electrons or number of protons that were present in an atom is said to be atomic number. The properties of an element is completely depend upon that atomic number. In atomic number, the number of protons is equal to number of electrons. Number of protons is equal to number of electrons. That's why atoms are neutral in nature. Protons are positively charged particles, electrons are negatively charged particles. Since they are present in equal number, as a whole the atom is neutral. That's why there will be no charge that exists on atoms. But when atoms, sometimes they may lose electrons or they may gain electrons basing on the number of electrons that were present in it in the last energy level. So we'll discuss this electron arrangement of these electrons, we'll discuss in some other topic. But at this present juncture, just like valency, you should remember that some elements may lose 1 or 2 electrons and some elements may accept 1 or 2 elements. The number of electrons that they lose or the number of electrons that they accept is said to be valency. So in any atom, if a charge was exist, that means certain electrons were removed or added. If positive charge is there, it indicates that atom in the formation of that ion. If a charged species is said to be ion, a charged species is said to be ion. If it is a positive ion, we call it as cation, and if it is a negative ion, we call it as an anion. Charged species is called as ion. Positive ion is called as cation and a negative ion is called as anion. So this is the fundamental property of an element. Sometimes elements lose 1 or 2 electrons. Sometimes elements gain 1 or 2 electrons basing on their valency. So the number of electrons that were lost by an atom or the number of electrons that were gained by an atom is said to be valency. So because of these charges, the atoms are termed as called as ions. Now I'll write some ions. Ion is a charged species, charged atom. The atom with certain charge is said to be ion. For example, sodium Na, sodium ion Na plus, magnesium Mg, magnesium ion Mg plus 2, aluminum atom, aluminum ion. So a charged species is said to be ion. If it is a positive charge is there, then it is said to be cation. If it is a negative charge, then it is said to be anion. So these charges will also be a fixed values or a definite values. So the number of charges that were present on an ion is equal to its valency, and it also called as oxidation state or oxidation number. Oxidation state or oxidation number. Now let us see how this ion is forming from the atom. When sodium
loses one electron, then Na plus ion will form. When magnesium loses 2 electrons, this Mg plus 2 ion will form. When aluminium loses 3 electrons, this Al plus 3 ion will form. So these are the number of electrons that was lost by this atom in the formation. So the positive ion is formed by losing of electrons. Similarly, if an atom accepts electrons, it forms a negative charge. Oxygen, when accepts 2 electrons, it forms O minus 2 oxide ion. Nitrogen, when accepts 3 electrons, it will form N minus. So negative ions are formed when atoms accepts electrons. So this number is also a specific number. It is not easy because basing on it depends upon the properties of that given atom. So here these number of charges is called as valency. Generally they are called as oxidation state, and that oxidation state is equal to its valency. So charged species is said to be ion. The charges exist because of the change in the number of electrons. So the charge is a specific number for a specific atom. It is a characteristic property. Some atoms has tendency to lose electrons and some atoms has tendency to gain electron. Because of this process, a charge will exist on atoms. If atoms lose electrons, positive ions will be formed. When atoms gain electrons, negative ions will be formed. So the number of positive ions are positive charges, or the number of negative charges that were present in a given atom is the characteristic property of that atom, then that number is said to be an oxidation number. That oxidation number will be equal to the valency of that ion. సో అయానులు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రెండవ పదం, ఇంతకుముందు మనం వ్యాలెన్సీ అనే పదాన్ని తెలుసుకున్నాం. వ్యాలెన్సీ అంటే బాండింగ్ కెపాసిటీ అని తెలుసుకున్నాం. సో ఇలాగ ఇప్పుడు అయాన్ అనే పదాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అయాన్ అంటే ఏంటి? అయాన్ అంటే యాటమ్ మీద ఏదైనా ఒక ఛార్జ్ ఉన్నట్లయితే దానిని మనం అయాన్ అని అంటాము. ఛార్జ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? యాటమ్ మీద ఛార్జ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? యాటంలో 3 ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్స్ నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్, ప్రోటాన్స్ అనేవి పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్. సో ప్రతి యాటంలో కూడా ఇవి ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్లో ఉంటాయి. ఆ నంబర్నే మనం అటామిక్ నంబర్ అని తెలుసుకున్నాం. సో ఈ నంబరు ఈక్వల్గా ఉన్న కారణంగా యాటమ్స్ అన్నీ కూడా న్యూట్రల్గా ఉంటాయి. యాటమ్ న్యూట్రల్గా ఉన్నంత మాత్రాన టోటల్ న్యూట్రల్ కాదు. అక్కడ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఉండటం వల్ల యాటమ్ మనకు న్యూట్రల్గా కనిపిస్తుంది. కానీ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ యాటమ్కు ఉండే ఆ నంబర్ యొక్క, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క అమరికను బట్టి కొన్ని యాటమ్స్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ అయ్యే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవుతాయి అనేది ఆ యాటమ్ యొక్క ఒక క్యారెక్టర్, అది ఒక ఫండమెంటల్ పార్టికల్, ఒక ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ. కొన్ని యాటమ్స్ ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యి స్టెబిలిటీని పొందుతాయి, కొన్ని యాటమ్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ను లూజ్ అయ్యి స్టెబిలిటీని పొందుతాయి, కొన్ని యాటమ్స్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ను లూజ్ అయ్యి స్టెబిలిటీ పొందుతాయి. మరికొన్ని యాటమ్స్ గెయిన్ అవటం ద్వారా స్టెబిలిటీ వస్తుంది. అంటే కొన్ని యాటమ్స్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకొని స్టెబిలిటీ వస్తుంది, కొన్ని యాటమ్స్కి 2 ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం ద్వారా స్టెబిలిటీ వస్తుంది, కొన్నిటికి 3 ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించడం ద్వారా స్టెబిలిటీ వస్తుంది. సో ఈ నంబర్ దేని మీద ఆధారపడుతుంది, ఎందుకు అనేది మనం నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్లో నేర్చుకుందాం, ఇంకొక సందర్భంలో. కానీ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే ఏంటంటే, యాటమ్స్ స్టెబిలిటీ కోసము కొన్ని ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవటాన్ని కానీ లేదా కొన్ని ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం కానీ చేస్తాయి. అలా కోల్పోయే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య లేదా గ్రహించే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఇక్కడ యాటమ్స్ మీద ఆవేశాల రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆవేశం ఉండే యాటమ్స్నే మనం అయానులు అని అంటాము. ఈ అయానుల మీద ఉండే ఆ ఆవేశాల సంఖ్య, ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఛార్జెస్నే మనం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అని అంటాము. దాన్నే వ్యాలెన్సీకి సమానంగా మనం పరిగణిస్తాము. అంటే అది ఏర్పరిచే బంధాల యొక్క సంఖ్యకు సమానంగా మనం దాన్ని పరిగణిస్తాము. దాన్ని మనం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అంటారు. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నట్లయితే ఆ అయానులను కేటయానులు అంటాము, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నట్లయితే ఆ అయానులను ఏనయానులు అంటారు.
అంటే ఒక ఏనయాను ఒక కేటయాను కలయిక వలన మనకు ఒక కాంపౌండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఒక ఏనయాను ఒక కేటయాను కలయిక వలన ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్పీసీస్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ స్పీసీస్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఏ కాంపౌండ్. కాబట్టి ప్రతి కాంపౌండ్లో కూడా ఇంటర్నల్లీ దేర్ విల్ బి ఏ పాజిటివ్ స్పీసీస్ అండ్ ఏ నెగిటివ్ స్పీసీస్. The total magnitude of these positive charges, the total magnitude of negative charges is equal. That's why the compound is neutral in nature. కాబట్టి వాటినే మనం అయానులు అంటారు. ఈ అయానులు ఒక స్పెసిఫిక్ రేషియోలోనే కంబైన్ అవుతాయి బేసింగ్ ఆన్ దేర్ చార్జెస్ దట్ వర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఇట్. వాటి మీద ఉండే ఆవేశాల యొక్క సంఖ్యను బట్టి అవి ఒక స్పెసిఫిక్ నంబర్లోనే అవి కంబైన్ అవుతూ న్యూట్రల్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఆ విధంగానే మనకు ఈ కాంపౌండ్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అయాన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. అయాన్స్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న అయాన్లు లేదా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండే స్పీసీస్నే మనం అయాన్స్ అంటారు. ఆ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఎంత ఉంటాయో ఆ అయాన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ కూడా మనకు అంతే ఉంటుంది. సో ఒక పాజిటివ్ అయాను ఇంకొక నెగిటివ్ అయాన్తో కలిసి ఒక కాంపౌండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ కాంపౌండ్లో ఏర్పడేటప్పుడు అవి ఒక స్పెసిఫిక్ రేషియోలోనే అవి రెండు కంబైన్ అవుతూ ఆ కాంపౌండ్ని ఏర్పరుస్తాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ కేటయాన్స్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ అయాన్స్. దెన్ ఓన్లీ విల్ ఫార్మ్ ఏ కాంపౌండ్, స్టేబుల్ కాంపౌండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, here we have sodium and here we have chlorine, oxygen and nitrogen. Now if this sodium is forming a compound with oxygen, sodium has one positive charge, oxygen will have two negative charges. So when it combine to form a compound, that compound should be neutral. That means total positive charge of sodium must be equal to total negative charge of oxygen. But sodium is having only one positive charge. So a compound, these charges should be neutralized or equalized. So two sodiums will combine with oxygen to form a compound. So to easily get that formula of that compound, we will follow a method called as Crisscross method. That means the valency of this, the charge is equal to its valency. So sodium valency is 1, oxygen valency is 2. So the compound that formed will have this formula Na2O. This one comes this side one and this 2 comes this side. Compound Na2O, sodium oxide, is formed. So this sodium is neutral because two sodiums are there, it has two positive charges, one oxygen is there, so it has one negative charge. If same sodium is forming a compound with chlorine, C, this plus minus 1 1, both are equal. If you bring this like this, you will get NaCl. One sodium will combine with one chlorine. But in the case of oxygen, two sodiums are combining with one oxygen. So by this way, you can write the compounds of different elements. Here in your material, we have given different ions along with their charges. You should by heart it properly so that you will learn the formulas of different compounds. Let us discuss it in the next class.